Hello friends, look at this small plane VFR traffic crossing over the airport, and guess what? We are in a Stuttgart airport, and join me in this flight. Today we go to Sardinia. We go to Cagliari airport, and now we are boarding our flight, Eurowings 2864. Very nice Airbus A320 operated by Avion Express Malta. Very nice weather, very nice day for flying. So let's go. Hallo. Hallo, Vincent. And now we are in my seat. I fly today from seat 9A. So very nice view over the wing and also from the engine. And while we get ready with boarding, just take a look at this Airbus A321. And guess what? From which country has Stuttgart Airport most connections with? Yeah, you're right. You're watching it right now. So now it's time to go. We are pushing back and the crew is given safety instructions in German and also in English. Bleiben Sie sitzen und ziehen Sie die Maske zu sich heran, um die Sauerstoffzufuhr zu starten. Nehmen Sie zuerst Ihre persönliche Atemschutzmaske ab und legen Sie erst dann die Sauerstoffmaske über Mund und Nase. Atmen Sie normal weiter. Es fließt Sauerstoff, auch wenn sich der Plastikbeutel nicht aufbläst. Befestigen Sie die Maske mit dem dazugehörigen Gummiband. Legen und passen Sie Ihre eigene Maske an, bevor Sie anderen helfen. In case of an emergency landing on water, there is a life jacket in the package under every seat. If instructed by the cabin crew, remove it from its package and place it over your head. Für den Fall einer Notlandung auf dem Wasser befindet sich unter jedem Sitz ein Paket mit einer Rettungsweste. Nehmen Sie sie auf Anweisung des Flugpersonals aus der Verpackung und ziehen Sie sie über Ihren Kopf. Pass the tape around your waist and clip it at the front as the cabin crew are now demonstrating. Tightening the belt by pulling on its edge sideways. Legen Sie das Band um Ihre Taille und befestigen Sie es vorne, wie vom Flugpersonal demonstriert. Spannen Sie den Gurt, indem Sie das Ende zur Seite ziehen. The life jacket is inflated by pulling down the red toggles. It can also be inflated by blowing into the tubes. The life jacket must only be inflated outside the aircraft. Die Rettungsweste wird durch Herunterziehen der roten Griffe aufgeblasen. Sie kann auch durch Pusten in die Schläuche aufgeblasen werden. Die Rettungsweste darf nur außerhalb des Flugzeugs aufgeblasen werden. I'm gonna be quiet and you can enjoy the sound of the engines starting up. I really like this sound, it's kind of a low tone, and the engine starts one by one. So, but if you want the engine start up and also the taxi to the runway 25, you can jump to menu 620. Herunter, bringen Sie Tische und Rückenlehnen in eine aufrechte Position, öffnen Sie die Jalousien vollständig und legen Sie den Sicherheitsgurt an. Bitte schalten Sie Ihre mobilen Geräte in den Flugmodus oder fahren Sie sie ganz herunter, falls dies nicht möglich ist. Laptops und sonstige größere elektronische Geräte müssen für Start und Landung abgeschaltet und gesichert werden. Während Start und Landung ist der Gebrauch von Kopfhörern
have taxied all the way to runway 25. This departure is to the west, and we are ready for takeoff. Runway 25. This flight takes off at 6:15 p.m. Let's go.
less after we took off, and now we are close to the border with Switzerland. This is the Unterseesee, and we can see this small city near that island, that's Constant. So that's the this big lake which we have in the south of Germany, and also in the border with Switzerland and Austria, and not long before we are already over the Alps. Very nice view over the Alps, crossing already. Of course, this is a low-cost flight, so anything you want to drink or eat, you have to pay for. But I really enjoy this crossing with other airplanes. This is a very nice thing to see, and also the only time you realize how fast you are flying. Sometimes they get close, maybe they are 1,000 feet above you, and I find it really cool. Basically, these days no flight is exempt from turbulence, and here we got our fair share. So basically, because of the camera stabilization, you cannot see, but look at the wingtip. Very nice how it flexes. You can see how
started our descent to Cagliari. So basically, the route the plane takes is like going south over the east coast of the island. It was a bit cloudy, so maybe not the best sightseeing, but it was very nice. I guess when there's no clouds, you can really take a very nice Cabin crew, prepare for landing. look all around this big island of Sardinia, which is the second biggest island in the Mediterranean Sea after Sicily. So I let you enjoy this approach, and if you want to jump to the landing,
take your seats for landing. Yes, welcome to Cagliari Airport. The flight time is approximately 1 hour 40 minutes and we landed around 8:10 p.m. Here we are, welcome to Cagliari Airport, and now we turn right and we have a short taxi to the parking position. It looks like it has been raining, however this is the summer and this is only like summer rain, so the weather should be good. And this is a kind of mix, it looks like a not so old airport. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen erloschen sind. Persönliche elektronische Geräte, einschließlich Mobiltelefone, müssen im Flugmodus bleiben, bis nach der Landung die Türen des Flugzeugs geöffnet werden. Jedes Gerät, das über Wi-Fi oder eine sonstige Funkübertragungstechnik verfügt, muss ausgeschaltet bleiben. Laptops und sonstige größere elektronische Geräte müssen für Start und Landung abgeschaltet und gesichert bleiben, bis das Flugzeug zum Stillstand kommt. Denken Sie an alle Ihre persönlichen Gegenstände und seien Sie beim Öffnen der Gepäckfächer bitte vorsichtig, da Gegenstände herausfallen könnten.
Gebrauch von E-Zigaretten nur in ausgewiesenen Raucherbereichen gestattet ist. Fluggäste mit Kleinkindern bitten wir, Schwimmwesten und Gurte beim Aussteigen zurückzugeben. Im Namen des Kapitäns und der gesamten Crew bedanken wir uns für Ihren Flug mit Eurowings und Avion Express. Es war uns ein Vergnügen, Sie an Bord zu haben und wir freuen uns darauf, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Danke und auf Wiedersehen. And it's time to say goodbye.